Մեծարգո գլխավոր գերագույն հրամանատար, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր առավոտյան հակառակորդն Արցախի ուղղությամբ սկսել է օդային և հրթիռային հարձակում շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Վերջին ժամանակաշրջանում Ադրբեջանի ագրեսիվ հրետորաբանությունը, լայնամասշտաբ զորավարժությունները, ԵԱՀԿ-ի կողմից առաջարկվող մոնիթորինգի մշտադիտարկման մեխանիզմներից հրաժարվելը ոչ այլ ինչ են, քան ակնհայտ վկայություն այն մասին, որ այս ամենը ծրագրավորված, նախապես ծրագրավորված հսկայածավալ սադրանք է, ինչն ուղղակիորեն վտանգում է տարածաշրջանային խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Քաղաքացիական բնակավայրերի ու ենթակառուցվածքների թիրախավորումը, հուլիսին Բաքվում ցույցերի ժամանակ մահ հայերին վանկարկումները, Մեծամորի ատոմակայանի հրթիռակոծելու պաշտոնական սպառնալիքը աղաղակող փաստեր են այն մասին, թե ինչու ենք մենք հայերս խոսում էգզիստենցիալ իրավունքից, ապրելու իրավունքից եւ ադրբեջանցիների կողմից հայերի նկատմամբ էթնիկ ատելությունից։ Հուլիսյան մարտերն արդեն Հայաստանի պետական սահմանին այս ամենի համատեքստում արձանագրում են, որ Ադրբեջանի համար սա ոչ միայն Իլհամ Ալիևի բռնապետական իշխանությունը պահելու աղիողորմջիքեր են, այլ առաջին հերթին մի ամբողջ ժողովրդի նկատմամբ, հայ ժողովրդի նկատմամբ ատելության հիմքով մահաբեր ագրեսիայի կիրառում է էթնիկ բնաջնջման փորձով, որին մեր արձագանքը միանշանակ է։ Արցախի հարցի ռազմական ճանապարհով ցանկացած փորձ հանդիպելու է ողջ հայ ժողովրդի կողմից համարժեք պատասխանի։ Հարգելի կանայք եւ մայրեր, դիմում եմ ձեզ կոչով, դիմում եմ խիզախության կոչով։ Անհրաժեշտության դեպքում լինելու ենք մեր զինվորների կողքին առաջնագծում։ Մի անգամ չէ, որ պատմության ընթացքում ցույց ենք տվել, որ տոկուն ենք մեր հայրենիքը անառիկ պահելու եւ հաղթանակներ գրանցելու հարցում։ Հարգելի գործընկերներ, քանի որ այս պահին մեզ ուշադրությամբ հետևում են նաեւ միջազգային հանրությունը, միջազգային գործընկերներն ու կառույցները, ձեր թույլտվությամբ կունենամ մեկ այլ ելույթ անգլերեն լեզվով։ Esteemed colleagues, as far as international community is closely watching the developments over Nagorno-Karabakh, I will deliver another speech in English, addressing it to the international community. In a well-planned and coordinated Azerbaijani offensive against Nagorno-Karabakh early Sunday morning, weeks and months of mounting tension has manifested into outright fighting, with a serious potential for expanded combat operations that would surpass the April 2016 fighting, which we call four-day war. And while the situation is grim, with little sign of de-escalation, the threat environment is heightened by an even more assertive Turkish posture, which not only encourages Azerbaijan, but also complicates the necessity for a return to diplomacy of a force of arms. After months of bellicose threats and aggressive discourse from Azerbaijani President Ilham Aliyev, in the early morning hours of Sunday, September 27th, the Azerbaijani armed forces launched a coordinated military offensive targeting military positions and civilian areas in Nagorno-Karabakh. This sudden offensive opened with a preliminary massive artillery and rocket barrages that was then followed by an assault on the areas along the line of contact between Karabakh and Azerbaijan that involved the use of armored units in support of an infantry ground assault that was bolstered by the deployment of over 24 UAVs or military-grade drones. After inflicting the initial damage and casualties in the surprise attack at dawn, later in the morning, Karabakh defensive units were able to repulse the offensive, destroying at least 3 Azerbaijani tanks, armored personnel carriers, and downing several weaponized attack UAVs. Later reports from the Armenian Ministry of Defense, which also provided video documentation of the destroyed tanks, further claimed the loss and destruction of a total of 10 Azerbaijani tanks, 15 UAVs, and most notably, the downing of 4 combat helicopters. Despite the shared threat from the global public health crisis over the coronavirus or COVID-19 pandemic, Azerbaijan chose this especially vulnerable time to attack. This is not an isolated incident, however, as this new offensive follows a similar attack in July,
now seen as part of a more pronounced pattern of using the military forces of arms to attempt to impose a resolution to the Karabakh conflict by force rather than through diplomatic negotiations. And in this context, Azerbaijan has only revealed that it now stands apart as the primary threat to regional security and stability in the wider South Caucasus. Moreover, the coordination and logistical preparation necessary to conduct this latest offensive by Azerbaijan only demonstrates that this latest round of fighting was a calculated and planned act of aggression. Beyond the surprise nature of the attack, Azerbaijan's targeting of civilian areas and population centers in Karabakh also demonstrates their flagrant disregard for the standards and norms of international law, while raising new concerns over possible war crimes and other abuses by the Azerbaijani regime. And although Armenia has emerged as a fully respected and legitimate democracy, the nature of the regime in Azerbaijan, whose political legitimacy is founded not on free and fair elections, but is derived from family tradition and genetics, with power passing from father to son through the rule of the Aliyev dynasty. An interesting and undeniable aspect to this latest Azerbaijan attack is the fact that each and every modern Azerbaijani leader, up until current President Ilham Aliyev, has either come to power or fallen from power solely due to events on the Karabakh battlefield. This only shows that by resorting to force and resuming war is a risky gambit for the Aliyev family dynasty in Baku. Thus, despite years of commitment to diplomacy and concern for peace talks, Armenia and Karabakh now stand alone, with no partner for peace and little hope for sincere or serious negotiations with Azerbaijan. Thus, the imperative now is from a back-to-basics diplomacy, focused more on preventing renewed hostilities and pressuring Azerbaijan as the only part to the conflict that threatens and undermines a diplomatic resolution to the Karabakh conflict. Thank you. Շնորհակալություն.